Hi everyone, this is Surya Phani. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. సో ఈ రోజు మనం న్యూ చాప్టర్ కైనెటిక్ థియరీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాస్. సో కైనెటిక్ థియరీ జనరల్లీ కైనెటిక్ థియరీ అనేది గ్యాసెస్ ఉంటుంది. సో కైనెటిక్ థియరీకి డిస్కస్ చేసే ముందు మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓవరాల్ గా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్, దాని మాలిక్యులర్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అసలు మాలిక్యులర్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఎలా ఉంటుంది, బిహేవియర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. సో ఇక్కడ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి, దాని కైనెటిక్ థియరీ అసంప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి చూద్దాం. తర్వాత లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఎనర్జీ, తర్వాత స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఫ్రమ్ మాలిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మీన్ ఫ్రీ పాత్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వీ విల్ డిస్కస్. సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ రోజు లెక్చర్. సో ఫస్ట్ లెక్చర్ ఇది కైనెటిక్ థియరీ మీద, చాప్టర్ 12 ఎన్సీఆర్టీ, 12th చాప్టర్ ఎన్సీఆర్టీ kinetic theory. Introduction. Boyle discovered the law under the name after him in 1661. Boyle law తెలుసు కదా. And Newton and several others tried to explain the behavior of gases by considering gases are made up of tiny atomic particles. So గ్యాసెస్ అనేవి చాలా టినీ అటామిక్ పార్టికల్స్ కింద కన్సిడర్ చేసి వీళ్ళందరూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశారన్నమాట. ఓకే, how the gases behave అనేది. సో ద యాక్చువల్ అటామిక్ థియరీ గాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ మోర్ దెన్ 150 years later. అప్పుడు దాకా అసలు అటామిక్ థియరీ అనేది లేదు. ఆటమ్, ఎలక్ట్రాన్ ఏమి అసలు జస్ట్ ఆటమ్ అనేది ఉంటుంది, అందులో ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ అసలు నియర్లీ 150-200 years తర్వాత కనిపెట్టారు. కైనెటిక్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇక్కడి నుంచి 1661 + 150. సో kinetic theory explains the behavior of gases based on the idea of that gas is consist of rapidly moving atoms or molecules. kinetic theory ఏంటంటే దేని మీద బేస్ ఉంటుంది అంటే గ్యాస్ అనేది ఏంటంటే ఆటమ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, హైడ్రోజన్. అవన్నీ ర్యాపిడ్ గా చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, మూవింగ్ ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్. మాలిక్యూల్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను N2 అంటే మాలిక్యూల్, ఒక నైట్రోజన్ అంటే ఆటమ్, N2 అంటే మీకు తెలుసు కదా. సో ఒక హైడ్రోజన్ H2, O2 తెలుసు, ఇది మాలిక్యూల్. O అంటే ఆటమ్ అంటే ఆక్సిజన్ ఆటమ్. సో దిస్ ఈస్ పాసిబుల్లీ యాజ్ ద ఇంటర్ అటామిక్ ఫోర్సెస్ విచ్ ఆర్ షార్ట్ రేంజ్ ఫోర్సెస్ దట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ ఫర్ గ్యాసెస్. సో కొన్ని ఇంటర్ అటామిక్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అవి గ్యాసెస్ కి నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఆర్ మోర్ షార్ట్ రేంజ్ ఫోర్సెస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్. ద కైనెటిక్ థియరీ వాజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ 19th century. 19th century అంటే 1801 నుంచి 1900 దాకా. 20th century అంటే 1901 నుంచి 2000 దాకా. ఓకే, 21st century అంటే ఇప్పుడు మనం 2001 నుంచి 2001, ఇప్పుడు మనం ఉన్నది 21st century. 19th century ఈ టైంలో ఎవరు డెవలప్ చేశారు? 19th century బై మ్యాక్స్వెల్, బోల్ట్జ్మన్. మ్యాక్స్వెల్ అని గ్రేట్ ఫిజిసిస్ట్ అండ్ బోల్ట్జ్మన్ అనే ఫిజిసిస్ట్ అండ్ అదర్స్. సో వీళ్ళిద్దరూ చాలా ఇంపార్టెంట్ బండి. మ్యాక్స్వెల్ అండ్ బోల్ట్జ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. డెవలప్ చేశారు. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రిమార్కబుల్లీ సక్సెస్ఫుల్. ఇట్ గివ్స్ ఎ మాలిక్యులర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ టెంపరేచర్. దీని వల్ల మన కైనెటిక్ థియరీ వల్ల మనకి ఏంటి బెనిఫిట్ వచ్చింది? అసలు ప్రెజర్, టెంపరేచర్ మనం మ్యాక్రోస్కోపిక్ థింగ్స్ లాగా స్టడీ చేసాం. ప్రెజర్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా, ఇలా స్టడీ చేసాం. టెంపరేచర్ అంటే మెజర్ ఆఫ్ హాట్నెస్. అసలు మాలిక్యులర్ లెవెల్ నుంచి ఈ ప్రెజర్ కి టెంపరేచర్ ఆరిజిన్ ఏంటనేది ఈ థియరీ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. అండ్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్ విత్ గ్యాస్ లాస్ అండ్ అవగాడ్రో హైపోథిసిస్. డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత. ఇట్ కరెక్ట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ మెనీ గ్యాసెస్. చాలా స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ కరెక్ట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది కైనెటిక్ థియరీ నుంచి డెరైవ్ చేసి. ఇట్ ఆల్సో రిలేట్ ద మెజరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ సచ్ యాజ్. సో అది చాలా కైనెటిక్ థియరీ అనేది చాలా మెజరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కొన్ని ఉంటాయి. విస్కాసిటీ, కండక్షన్, డిఫ్యూజన్ విత్ మాలిక్యులర్ పారామీటర్స్, ఈల్డింగ్ ఎస్టిమేట్స్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ సైజెస్ అండ్ మాసెస్. సో దిస్ చాప్టర్ ఇస్ గివెన్ ఇంట్రడక్షన్ టు కైనెటిక్ థియరీ. సో ఇంత బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఎన్ని బెనిఫిట్స్ కైనెటిక్ థియరీ వల్ల. సో మనం గోయింగ్ టు వాట్ ఈస్ కైనెటిక్ థియరీ కాన్సెప్ట్స్ వెళ్ళిపోదాం. సో మాలిక్యులర్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అసలు మాలిక్యులర్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి? మాలిక్యులర్ నేచర్, మాలిక్యూల్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి, నేచర్. వాటి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం బాడీ ఉందనుకో, మామూలుగా మనం ఒక కార్ ఉంది.
సో మనం నేచర్ అంటే ఏంటి, నేచర్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అంటే ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు, ఏంటి వాడు ఏం చేస్తాడు, సో వాడు కోపంగా ఉంటాడా, షార్ట్ టెంపర్, ఇవన్నీ చెప్తాం. అలాగే మాలిక్యులర్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే మ్యాటర్ యొక్క నేచర్ మాలిక్యులర్ లెవెల్లో ఎలా ఉంటది. సో రిచర్డ్ ఫెమన్ చాలా గొప్ప ఫిజిసిస్ట్, వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ ఫిజిసిస్ట్ ఇన్ 20th century, కన్సిడర్స్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ టు బి వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ వన్. సో ఆయన ఏమన్నారంటే మ్యాటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అని కనుక్కోవడం అనేది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ హిస్టరీ అన్నమాట. సో సో he considered one of the great physicists of 20th century considered the discovery of matter is made up of atoms is very significant one. Humanity may suffer annihilation due to nuclear catastrophe. దీని వల్ల తర్వాత న్యూక్లియర్ బాంబ్ తయారైంది, మాలిక్యులర్ థియరీ మొత్తం, ఐన్స్టీన్ ఈక్వల్ టైమ్స్ స్క్వేర్, ఇవన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒక చైన్ రియాక్షన్ లాగా కనుక్కుంటానే ఉన్నారు. దీనివల్ల ఏంటంటే సో అప్పుడు దీనివల్ల ఆటం బాంబ్ తయారైంది కదా, అప్పుడు ఆటం బాంబ్ జపాన్ మీద వేసినప్పుడు ఆయన సో ఇది చాలా ఇలా న్యూక్లియర్ క్యాటాస్ట్రోఫిక్ లీడ్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్టెన్షన్ డ్యూ టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్స్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ యాక్ట్ వైజ్లీ. మనం సరిగ్గా దాన్ని యూజ్ చేసుకోలేకపోతే ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కానీ, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ వీ స్టడీడ్ ఆటమ్స్, ఇవన్నీ కైనెటిక్ థియరీ అన్ని ఒక ఫ్లోలో వచ్చినాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ డూ నాట్ యాక్ట్ వైజ్లీ, if it happens and all scientific knowledge were be destroyed, the famine would like the atomic thesis to be communicated to next generation of creatures in the universe. Atomic hypothesis, all things made up of atoms, little particles that move around the perpetual motion, attracting to each other when they are little distance apart. Atomic hypothesis ante all things are made up of atoms, little particles that move around the perpetual motion, attracting each other when they are little distance but repelling upon squeezed into other one. Okay, the speculation that matter may not be continuous existed in many places and cultures. Canada, in India, and Democritus in Greece has suggested that matter may consist indivisible constituents. So matter అనేది కంటిన్యూస్ కాదంటున్నారు. Existed in many places in culture like Canada in India and Democritus in Greece చెప్పారన్నమాట. Suggested that matter may consist indivisible constituents. The scientific atomic theory is usually credited to John Dalton. So scientific atomic theory అనేది starting John Dalton proposed చేశాడు. He proposed the atomic theory to explain the laws of definite and multiple proportions obeyed by the elements when they combine into compounds. So H2, సపోజ్ మనకి H2 ఉందనుకో, H2 ప్లస్ O2, సో 2H2 ప్లస్ O2 ఎంత 2H2O. సో ఈ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ లో కంబైన్ అయ్యి ఇది ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా, కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా, ఎలిమెంట్స్ కంబైన్ అయ్యి. కాంపౌండ్ అంటే ఇది మాట, వాటర్ అనేది ఒక కాంపౌండ్, ప్యూర్ వాటర్. The first law says any given compound mass has fixed proportion by mass of its consistent. The second law says when the two elements are form more than one compound for a fixed mass of element, the masses of elements are in ratio of small integers. ఇప్పుడు 1:1 రేషియోలో కంబైన్ అయితే అది ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఉందా సపోజ్ 3:1 రేషియోలో కంబైన్ అయితే ఇది 2 parts కంబైన్ అవుతుంది, మిగతా పార్ట్ అలాగే ఉండిపోతుంది అనమాట. సో అది ప్రపోర్షన్ అంటే. To explain the laws Dalton suggested about 200 years ago, the smallest constituents of the elements are atoms. సో ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఇది ఎలిమెంట్, ఓటో అనే ఎలిమెంట్. ఆటమ్స్ అంటే ద స్మాలెస్ట్ అన్నిటికంటే చిన్నవి ఆటమ్స్ అని చెప్పాడు. ఆటమ్స్ ఆఫ్ వన్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఐడెంటికల్ బట్ డిఫర్ ఫ్రమ్ దోస్ ఆర్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. సపోజ్ హైడ్రోజన్ ఉందనుకో, హెచ్ అనేది ఒక ఆటమ్, ఆక్సిజన్ లో ఓ అనేది ఆటమ్, ఇది ఆటమ్ ఇది ఆటమ్, కానీ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ మాట, అదే చెప్పాడు. హైడ్రోజన్ అనేది ఆక్సిజన్ కంపేర్ చేస్తే వేరే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆటమ్ అన్నమాట. సో ఏ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ atoms of each element combine to form a molecule of a compound. So a small number of atoms, suppose H2 form చేయాలంటే H plus H, రెండు atoms తో H2 molecule form అవుతుంది compound. Gay-Lussac law also given in early 19th century states when gases combine the chemical to yield another gas, when gases combine to chemical to yield another gas, the volumes are in the
ratio of small integers. Avogadro law hypothesis says equal volumes of all gases at equal temperature and pressure have same number of molecules. Avogadro hypothesis at equal volume gases at equal temperature and pressure have same number of molecules అన్నాడు. సో అవగాడ్రో లో combined with the Dalton's theory explains Guy-Luzek law. Since the elements are often in form of molecules, Dalton atomic theory can also referred as the molecular theory. So molecular theory and cosmos Dalton theory theory of matter. The theory is now well accepted by the scientists. However, even at the end of the 19th century, there was a famous scientist who end of the 19th century అంటే 1890s ఆ టైం కూడా అటామిక్ థియరీ అని చాలా ఫేమస్ సైంటిస్టులు ఒప్పుకోలేదు అనమాట. For many observation in recent times, we are known that molecules are made up of one and more atoms, constitute matter, electron microscope, and some scanning tunneling microscope enable us to see them. For many observation in recent times, we know the molecules are made up of one or more atoms, constitute matter. Electron microscope and scanning tunneling microscope enable us to see them. So electron microscope కానీ scanning tunneling microscope యూస్ చేసి మనం వాటిని చూడొచ్చు అన్నమాట. The size of a atom is about angstrom అన్నమాట. Angstrom అంటే 10⁻⁸ సెంటీమీటర్ అంటే 10⁻⁻10 మీటర్. 1 సెంటీమీటర్ అంటే 10 millimeter, 10⁻⁷ millimeter. ఓకే, ఒక్క ఆటమ్ యొక్క సైజు 10⁻⁻10 meters ఉంటుంది on angstrom అని. In solids, they were tightly packed. Atoms are spaced about few angstroms, 2 angstroms apart. In liquids, the separation of atoms is also about the same. In liquids, the atoms are not rigid, fixed as in solids, can move around. This enables liquid to flow. In gases and interatomic distances are in the tens of the angstroms. Gases లో చాలా ఫ్రీగా ఉంటాయి, ఒకదానికి ఒక డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సాలిడ్ లో టైట్ గా ప్యాక్ అయి ఉంటాయి, లిక్విడ్స్ లో టైట్ గా ప్యాక్ అయి ఉంటాయి, కానీ అందుకే ఈ లిక్విడ్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతాయి అన్నమాట. కొంచెం దూరం ఉంటాయి కానీ టైట్ గానే ప్యాక్ అయి ఉంటాయి. సో the average distance of a molecule can travel without colliding is called the mean free path. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మీన్ ఫ్రీ పాత్ అంటే ఏంటి? The average distance of a molecule can travel without colliding is called mean free path. Suppose ఒక మాలిక్యూల్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఇంకో మాలిక్యూల్ అడ్డు వచ్చింది, సో కొలైడ్ అయ్యి నెక్స్ట్ కొలిజన్, ఇప్పుడు దీనికి ఆల్రెడీ ఒక కొలిజన్ అయిపోయి ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఈ నెక్స్ట్ కొలిజన్ అవ్వే టైంకి ఇది ఎంత అయితే ట్రావెల్ చేస్తుందో దాన్ని మీన్ ఫ్రీ పాత్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ద మీన్ ఫ్రీ పాత్ ఇన్ ద గ్యాసెస్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. మీన్ ఫ్రీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కెన్ ట్రావెల్ అలాంగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ వితౌట్ కొలైడింగ్. If they are not enclosed, gases are dispersed away. In solids and liquids, the closeness makes the interatomic force important. సో మనం గ్యాసెస్ అని ఒక దాంట్లో ఒక కంటైనర్ లో పెట్టకపోతే ఇలా వదిలేస్తే ఎలా డిస్పర్స్ అయిపోతాయి మన గ్యాస్, ఎలా మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ మాలిక్యూల్స్ అలా డిస్పర్స్ అయిపోతాయి. The force of long range attraction and short range repulsion. The atoms attract when they are few angstroms but repel when they are come closer. సో కొంచెం డిస్టెన్స్ లో ఆటమ్స్ అనే అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి, ఇంకా దగ్గరకు వస్తే అవి రిపల్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. The static appearance of a gas is misleading. The gas is full of activity and the equilibrium is a dynamic one. In a dynamic equilibrium, molecules collide, change their speeds during collision. సో డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటంటే మాలిక్యూల్స్ ఒకదానికి కలవడ్ అవుతూ ఉంటాయి. డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం మాలిక్యూల్స్ కొలైడ్ అండ్ చేంజ్ ద స్పీడ్స్ డ్యూరింగ్ కొలిజన్. ఓన్లీ యావరేజ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అటామిక్ థియరీ. సో అటామిక్ థియరీ is not the end of our quest but the beginning. We know all atoms are indivisible and elementary. They consist of nucleus, electrons. The nucleus itself made up of atom అంటే atom nucleus ఉంటుంది లోపల. సో దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ పోతాయి. న్యూక్లియస్ లో మళ్ళీ ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. The protons and neutrons are made up of the quarks. Again, protons, neutrons అనేవి కూడా made up of quarks అని ఇంకా చిన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. Even quarks may not be end of the story. There may be striking like elementary entities. Nature always surprises us, but search for the truth is often enjoyable and discovery is beautiful.
In this chapter, we shall limit ourselves to understanding the behavior of the ideal gases and little bit of solids, collection of a moving molecules in a instant, instant, incensed, incessant motion. So, Avogadro number ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే in Avogadro number of molecules అంటే 6.02 into 10^23 denoted by Na. The mass of 22.4 liters of any gas is equal to its molecular weight in grams at STP. గుర్తుపెట్టుకోండి, STP అంటే స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ 273 Kelvin and 1 atmosphere. The mass of 22.4 liters of any gas is equal to its molecular weight in grams. ఓకే, 22.4 liters ఆఫ్ ఏదన్నా గ్యాస్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అంటే వాల్యూమ్ ఏమో 22.4 liters, ప్రెజర్ ఏమో 1 atmosphere, టెంపరేచర్ ఏమో 273 Kelvin. ఈ కండిషన్స్ దగ్గర మాస్ ఆఫ్ దట్ గ్యాస్ ఎంత ఉంటుంది, దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ కి ఈక్వల్ అంటారు. సారీ, ఈ స్టేట్మెంట్, this amount of substance is called a mole. See chapter 1 for more precise and definition. 1 mole అసలు మోల్ కండి, the amount of substance is called, దీన్నే 1 mole అంటాం. దీని డెఫినేషన్ మీరు చూడాలంటే చాప్టర్ 1 చూడండి. Avogadro had guessed equality of behavior of gases. సో మనం బిహేవియర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కి వెళ్ళే ముందు లైక్ అటామిక్ హైపోథిసిస్ అసలు ఏమేమి చెప్పాడో ఏన్షియంట్ ఇండియా అండ్ గ్రీస్ లో చూద్దాం. సో జాన్ డాల్టన్ credited with the introduction of atomic viewpoint in modern science. Scholars in ancient India and Greece conjectured long before existence of atoms and molecules. సో గ్రీస్ అండ్ ఇండియాలో డాల్టన్ కంటే ముందే వాళ్ళు రెఫర్ చేశారన్నమాట, అలా చెప్పారు. ఇన్ వైశేషిక్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఇన్ ఇండియా ఫౌండెడ్ బై కన్నడ 6th century BC. 6th century BC అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మన 2024 అవుతుంది కదా, ఇది ఏడి మాట. సో ఈ బ్యాక్ వెళ్తే 0కి వస్తుంది, 0 AD వస్తుంది కదా. దీని ముందుకు వెళ్తే దీని నుంచి 1 AD 2 AD 3 AD అలా. దీని ముందు ఇంకా దేనికి మైనస్ ఉంటుంది, దాన్ని 1 BC అంటాం, 2 BC అలా 600 BC మాట. 6th century BC అంటే ఇటో 600s ఇటో మొత్తం 2600 BS బ్యాక్. సో atomic picture was developed considerably detailed. Atoms were thought that to be eternal, indivisible and infinitesimal ultimate parts of the matter. It was argued that if matter can be subdivided without any end, there would be no difference between a mustard seed and Meru mountain. So the 4 kinds of atoms, Paramanu, Sanskrit word for the smallest particle, postulated were Bhumi, earth, AP, water, Tejas, fire, and Vayu, air, that are characteristics of mass and other attributes were propounded. Akasha, space, was thought to have no atomic structure and continuous and inert. Atoms combine to form a different molecules. Example, 2 atoms to combine form a diatomic molecule, Deyonka. 3 atoms form a triatomic molecule, and their properties depending on the nature of the constitutive atoms. The size of atoms were estimated by conjecture, and the methods that are known to us estimate vary. In Lalita Vistara, the famous biography of the Buddha, written mainly in the 2nd century BC, estimate the closest modern estimate of atomic size, order of 10⁻⁻10 meters. Greece lo koste, Democritus found 4th century BC lo, best known to his atomic hypothesis. The word atom means indivisible in Greek. According to him, atoms differ to each other physically in the shape, size and other properties relating any అతను కనిపెట్టిన మాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. బిహేవియర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ గురించి నేర్చుకుంటాం. సో బిహేవియర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లో గ్యాసెస్ అంటే ఏంటి, హౌ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్స్. దే ఆర్ నాట్ క్లోజ్లీ ప్యాక్డ్, ఫ్రీలీ ప్యాక్డ్. అసలు దానికి ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, వెలాసిటీ హై ఉంటాయి, మూవ్ అవుతాయి, దానికి ఈజీలీ మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఈజియర్. Properties of gases are easier to understand than those of solids and liquids.
This is mainly because in a gas molecules are far away from each other and their mutual interactions are negligible. సో చాలా దూరం ఉండటం వల్ల ఒకదానికి ఒకటి ఇంటరాక్షన్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ అనమాట. ఎక్సెప్ట్ వెన్ టూ మాలిక్యూల్స్ కొలైడ్. అది ఎప్పుడు ఇలా మూవ్మెంట్ అవుతాం ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ ర్యాండమ్ గా మూవ్ అవడం వల్ల కొలిజన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంటరాక్షన్ అనేది ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తాం, కొలిజన్ అయినప్పుడే మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో gases at low pressure and high temperature much above at which they liquefy. So at low pressure and high temperature దగ్గర gases అనేవి much above that they can liquefy or solidify approximately satisfy the simple relation between pressure, temperature and volume given in the chapter 10, PV equal to KT. తెలుసు కదా PV equal to KT. So PV equal to KT అనేది T is a temperature of a in a Kelvin absolute scale. P is pressure, V is volume occupied. So K అంటే ఏంటంటే Boltzmann constant. K is proportional to number of molecules, say N in a sample. We can write K as N into K. So observation cells and K is same for all gases. Small k అనేవి అన్నిటికి సేమ్ ఉంటుంది. ఆ K అనేది Boltzmann constant denoted by KB అనుకుంటాం మామూలుగా. ఓకే, సో ఫైనల్లీ PV equal to NKT. Okay, so PV1 V1 N1 T1 equal to P2 V2 T2 equal to constant, అది KB Boltzmann constant. If PVT are the same, then N is also same for all gases. This is called Avogadro hypothesis. మనం అందరూ చూసాం PVT are the same, then N is also same for all gases. Then the number of molecules per unit volume is same for all gases at fixed temperature. The number 22.4 liter of any gas ide 22.4 liter of any gas is 6.02 into 10 power 23 molecules ఉంటాయి మరి. 22.4 liters of any gas లో Avogadro number 6.023 into 10 power 23 molecules ఉంటాయి. This is known as Avogadro number denoted by Na. Okay, so the mass of 22 liters ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను. Mass of 22.4 liters of any gas is equal to its molecular weight in terms of standard molecular weight in grams at standard temperature STP, standard temperature and pressure 273 Kelvin and 1 atmosphere. This amount of substance is called mole. Avogadro has guessed equality of numbers in equal volumes of gas at a fixed temperature and pressure from a chemical reactions. Kinetic theory justifies this hypothesis. So PV equal to ఇది వచ్చిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ రాస్తాం. PV equal to mu RT. Mu is the number of moles. R is equal to Na into KB అన్నమాట. ఓకే, R అనేది మనం Na R అనేది మనం Na into KB అనుకుంటాం. KB అనేది Boltzmann కాన్స్టెంట్. సో ఫైనల్ గా మ్యూ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. మ్యూ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో PV ఈక్వల్ టు మ్యూ RT. సో టెంపరేచర్ అనేది అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ చూసింగ్ కెల్విన్ స్కేల్. ఆర్ అనేది 8.314 జౌల్ పర్ మోల్ కెల్విన్. మ్యూ ఈక్వల్ టు M/M0. M అనేది మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ కంటైనింగ్ N మాలిక్యూల్స్. M0 అనేది మోలార్ మాస్ మాట. మొత్తం మాస్ ఎంత ఉంది? మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కంటైనింగ్ N మాలిక్యూల్స్. M0 అనేది మోలార్ మాస్. Na అనేది అవగాడ్రో నెంబర్. N అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ బై అవగాడ్రో నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోలార్ మాస్, మొత్తం మాస్ బై మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ డివైడెడ్ బై మోలార్ మాస్. సో PV ఈక్వల్ టు KB అంటే ఇలా రాయొచ్చు కదా. R అనేది NAT. సో ఈక్వేషన్ 12.4 అండ్ 12.3. సో ఈ రెండు యూజ్ చేసి 12.4 12.3 యూజ్ చేసి ఆర్ ప్లేస్ లో PV ఈక్వల్ టు ఇదేంటి మ్యూ ఇంటూ RT. సో ఆర్ ప్లేస్ లో ఏం పెడదాం? ఆర్ ప్లేస్ లో Na ఇంటూ KB పెడదాం T. సో మ్యూ ప్లేస్ లో N/Na పెట్టాం అనుకో, Na క్యాన్సిల్ అయ్యి KB NT వస్తుంది. సో N/V
n is the Avogadro number, n by v. సో దీన్ని మనం p ఈక్వల్ టు kb n by v t రాయొచ్చు. n by v ని నెంబర్ డెన్సిటీ అనుకుంటాం, దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో n అలా కూడా రాయొచ్చు దీన్ని pv ఈక్వల్ టు. సో kb is the Boltzmann constant. అనదర్ యూస్ఫుల్ ఫార్మ్ అంటే pv ఈక్వల్ టు nRT కదా. సో ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఇక్కడేమో మాస్ బై మాలిక్యులర్ మాస్ RT, pv ఈక్వల్ టు. సో మాస్ బై వాల్యూమ్ డెన్సిటీ అవుతుంది కదా, p ఈక్వల్ టు రో RT బై m0, ఇంకో ఫార్మ్ మాట ఇక్కడ రాసింది. ఓకే, సో pv బై మ్యూటీ ఫర్ డిఫరెంట్ ప్రెజర్, pv బై మ్యూటీ మనం చూస్తే ఐడియల్ గ్యాస్ కేమో ఇలా ఉంటది. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆ రిలేషన్ అనేది ఇలా మారుతుంది అనమాట. మన ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది డీప్. సపోజ్ టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ చేస్తా ఉంటే T1 గ్రేటర్ దెన్ T2 గ్రేటర్ దెన్ T3, ఈ టెంపరేచర్ అనేది తక్కువ అన్నిటికన్నా. సో టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేస్తా ఉంటే అది ఇలా కిందకి వెళ్తా ఉంటుంది. రియల్ గ్యాసెస్ అప్రోచ్ ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్ అట్ లో ప్రెజర్ అండ్ హై టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రియల్ గ్యాస్ అనేది ఐడియల్ గ్యాస్ కి మూవ్ అవుతా ఉంటుంది. రో ఇస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఈ గ్యాస్ సాటిస్ఫైస్ the 12.3 equation exactly at all pressures and temperature to define to be an ideal gas. So దీన్ని సాటిస్ఫై అయ్యే at all pressure temperature ని దీన్ని సాటిస్ఫై అయ్యే గ్యాస్ అయినా ఐడియల్ గ్యాస్ అంటాం, ఆర్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్. Ideal gas is a simply theoretical and model of gas. No real gas is truly ideal. Figure 12.1 shows departure from ideal gas. నీకు చెప్తుంది కదా ఐడియల్ గ్యాస్ నుంచి డిపార్చర్, రియల్ గ్యాస్ అనేది ఇలా ఉంటుందని. ఐడియల్ గ్యాస్ అనేది ఇలా లీనియర్ గా ఉంటుంది, ఐడియల్ గ్యాస్ అనేది ఇలా లీనియర్ గా ఉంటుంది. రియల్ గ్యాస్ అనేది టెంపరేచర్ తగ్గించే కొద్దీ ఇలా ఉంటుంది రియల్ గ్యాస్. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ రియల్ గ్యాస్ అనేది ఐడియల్ గ్యాస్ కి అప్రోచ్ అవుతుంది అనమాట. సో నోటీస్ దట్ ఆల్ కర్వ్స్ అప్రోచ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఫర్ లో ప్రెజర్స్ అండ్ హై టెంపరేచర్. లో ప్రెజర్ కి హై టెంపరేచర్ కి అది ఐడియల్ గ్యాస్ కి అప్రోచ్ అవుతా ఉంటుంది. ఎట్ లో ప్రెజర్ అండ్ హై టెంపరేచర్ molecules are far apart and molecular interactions are negligible. At low pressure, high temperature, molecular interactions are చాలా తక్కువ ఉంటాయి and molecules are very far apart. So without interaction, gas behaves like an ideal one. అందుకే సో ఫర్ ఫిక్స్ మన నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ టెంపరేచర్ ఫిక్స్ చేస్తే P ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ is nothing but Boyle's law. Keeps temperature constant and pressure of a given mass varies inversely with respect to volume. This is called famous Boyle's law. So famous Boyle's law. P ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. సో P ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ మనం డ్రా చేస్తే T1 కి చూసారు కదా ఇలా వచ్చింది, T2 కి ఇలా, T3 కి ఇంకా కిందకి. సో ఇక్కడ T1 అనేది ఎక్కువ టెంపరేచర్, PV ఈక్వల్ టు, సో మనకి ఏంటి PV ఈక్వల్ టు nRT, P is nRT by V. సో P is inversely proportional to for a fixed temperature. టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది అనుకో ఏమవుతుంది, y ఈక్వల్ టు 2/x, y ఈక్వల్ టు 10/x. సో x ఈక్వల్ టు 1, y ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇది x ఈక్వల్ టు y 2 దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, y ఈక్వల్ టు 1/x, y ఈక్వల్ టు 10/x ఇలా ఉంటాయి. కిందకు ఉంటాయి 10/x అనేది 1/x పైకి ఉంటుంది. సో టెంపరేచర్ పెరిగే కొలది ఇది ఇటు వస్తుంది, కర్వ్ అనేది ఇలా వస్తుంది అనమాట. వన్స్ యూ సీ ద అగ్రిమెంట్ ఎట్ గుడ్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ గుడ్ ఎట్ హై టెంపరేచర్ అండ్ లో ప్రెషర్. ఇఫ్ యూ ఫిక్స్ ద P shows that volume is proportional to temperature. So PV ఈక్వల్ టు nRT లో V ఫిక్స్ చేస్తే అట్ పర్టికులర్ మాస్ అండ్ వాల్యూమ్ ఫిక్స్ చేస్తే number of moles, P is proportional to temperature, or pressure fix చేసి number of moles fix చేస్తే V is proportional to temperature. So దీని fixed pressure the volume of gas is proportional to temperature. PV equal to nRT లో fixed pressure volume is proportional to temperature, దాన్ని చార్ల్స్ లా అంటాం. సో ఫైనల్లీ కన్సిడర్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ నాన్ ఇంటరాక్టింగ్ ఐడియల్ గ్యాస్ mu1 moles and mu2 moles రెండు మిక్స్ చేసాం. ఓకే,
in a vessel of volume V and temperature T and pressure P. So అప్పుడు ఏమవుతుంది V equal to మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ mu1 plus mu2 plus and so on RT. సో P ఏమవుతుంది అప్పుడు mu1 RT by V plus mu2 RT by V and so on. సో ఇదేంటి mu1 RT by అంటే దాని వల్ల క్రియేట్ అయిన ప్రెజర్ P1 with P2 and so on. So P1 is mu1 RT by V. Pressure, that is gas 1, exert the same conditions, volume and temperature is no other gases are present. This is called partial pressure. దీన్ని partial pressure అంటాం. So number of, suppose n number of gases ఉంటే అన్ని partial pressure P1 plus P2 plus so all Pn is total pressure exerted P is equal to sum of all partial pressures మాట. Ideal gases. This is called Dalton laws of partial pressure. So మన curves when T for fixed P, T versus V curve matter. For fixed P, T versus V curve. We consider some examples which give information about the volume of the molecules and volume of a single molecule. So, the density of water is 1000 kg per meter cube. Density of water vapor at 100 degrees centigrade and 1 atmosphere is vapor is 0.6 kg per meter cube. Water vapor at 100 degrees centigrade and 1 atmosphere. The volume of molecule multiplied by the total number gives the what is molecular volume. Estimate the ratio and the fraction of molecular volume, the total volume occupied by the water vapor under the above conditions, temperatures and pressure. So for a given mass of water molecules, the density is less than the, if density is less, if the volume is large, so that the volume of vapor is, so volume of vapor ఎంత ఉంటుంది ఇనిషియల్ గా 1000 kg మీటర్ క్యూబ్ ఉంది ఓకేనా తర్వాత 0.6 kg per meter cube ఉంది సో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వేపర్ ఎంత అయింది సో ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వేపర్ సో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వేపర్ ఈస్ ఎంత లార్జ్ ఉంటుంది డెన్సిటీ సపోజ్ మిగతా ఫర్ గివెన్ మాస్ ఈక్వల్ టు density equal to mass by volume equal to mass by density. So volume of water vapor by volume of water is equal to density of water, the density of water vapor. So 1000 by 0.6. So volume of water vapor అనేది 1 by 6 into 10 power minus 4 times ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే 10 power 4 by 6 times larger ఉంటుంది. So density of bulk water and water molecules are same. Then the fraction of molecular volume to the total volume in the state is 1. As a vapor state has increased, the fractional volume is less than by same amount by 6 into 10 power minus 4. అంతే కదా. So density of bulk water and water molecules are same. Then the fraction of molecular volume to the total volume of the liquid in the state is 1. As a volume in the vapor state has increased, the fractional volume మనం చూసినట్టు fractional volume by ఎంత అమౌంట్ లెస్ ఉంటుంది 6 into 10 power minus 4. Next question. Estimate the volume of water molecule using data in the example 12.1. So 12.1 data lo enti if the liquid and solid phase the molecules of water are quite closely packed, the density of water molecule may be therefore be regarded as roughly equal to the density of bulk water. So to estimate the volume of water molecule, we need to know the mass of single water molecule. We know that 1 mole of water has an approximate weight of 18 grams. So 0.018 kg. Since the 1 mole contains 6 into 10 power 23 molecules, so ఒక molecule ఎంత ఉంటుంది 0.018 kg by 6 into 10 power 23 kg. So nearly 3 into 10 power minus 26 kg. Therefore, the rough estimate of volume of water is 3 into 10 power minus 28 kg divided by density. So అప్పుడు నీకు వాల్యూమ్ ఓవర్ 3 into 10 power minus 29 meter cube వస్తుంది. సో దాని రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో మనం స్పెరికల్ గా ఉందంటే 4/3 pi r cube is equal to 3 into 10 power minus 29 చేస్తే is nearly equal to 2 angstroms water molecule. So what is the average size between the atoms
inter-atomic distance in water using the data 12.1 and 12.2. So average inter-size atomic ఎంత ఉంటుంది? A given mass of water in vapor state has 1.67 into 10 cube times the volume of same gas in water in liquid state. So పై నుంచి మనం 1/6 into 10 power minus 4 నుంచి is nothing but 1.67 10 cube matter. సో వాటర్ వేపర్ స్టేట్ లో ఎంత టైమ్స్ ఉంటుంది వాల్యూమ్? 1.67 10 cube times ఉంటుంది లిక్విడ్ ఉన్నదనగా. దిస్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఈచ్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ వాటర్. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ బై ద 10 power 3 times అండ్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్ బై ద 10 times. అంతే కదా, వాల్యూమ్ ఈస్ ప్రొపోర్షనల్ టు ఆర్ క్యూబ్. సో రేడియస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 10 times ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో రేడియస్ 10 times ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఇనిషియల్ వాటర్ మాలిక్యూల్ 2 angstroms ఉంటే అది 20 angstroms అవుతుంది. సో ద యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 40 angstroms అవుతుంది. So the vessel contains two non-reactive gases, neon monoatomic and oxygen diatomic. Neon monoatomic, oxygen diatomic. The ratio of the partial pressures is 3:2. Estimate the ratio of molecules, number of molecules and the mass density of neon oxygen in vessel. Atomic mass of neon is 22.U. Oxygen is 32.U. The partial pressure of gas in mixture would be have the same volume and temperature. Partial pressure of gas in a mixture, the pressure it would have the same volume and temperature if it alone occupy the total pressure of the mixture is non-reactive gas sum of the partial pressures. So partial pressure P1 V by N1 RT అనుకున్నాం. P2 V volume temperature same N2 RT. So partial pressure ratio ఉంటుంది P1 by P2 is equal to N1 by N2. ఇక్కడ μ1 అనుకుంటున్నారు. ఓకే, μ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో μ1 by μ2 ఎంత ఇచ్చారు? 3/2. సో పార్షియల్ ప్రెషర్ కూడా P1 by P2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3/2 ఉంటాయి. అండ్ μ1 అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. అండ్ μ1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ డివైడెడ్ బై అవగాడ్రో నెంబర్ Na. సో N1 N2 ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ 1 and 2. 1 and 2 అంటే నియాన్ ఆక్సిజన్. సో N1 μ1 అంటే N1 by Na. సో N1 by N2 అంటే ఏంటి? μ1 by μ2. సో అది కూడా 3/2. We can write μ1 as mass of molecules by molecular mass. So μ1 is to μ2. So μ2 is equal to m2 by m2. So μ1 is to μ2 3/2 కాబట్టి m1 by capital M1, m2 capital M2 by m2. సో మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది రెండింటికి డిఫరెంట్ కదా. ఓకే, సో m1 is to m2 both are the molecular mass అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో m1 m2 are the molecular masses, both m1 m as same units. సో డెన్సిటీస్ రేషియో కావాలంటే మనకి ఇంకేం అడిగాడు వాడు? మాస్ డెన్సిటీ రేషియో అడిగాడు. మాస్ డెన్సిటీ ρ1 అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్, ρ2 అంటే మళ్ళీ మాస్ సెకండ్ బై వాల్యూమ్. సో ρ1 by ρ2 ఇది ఇస్తుంది అనమాట. సో దీని వాల్యూమ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే m1 by m2. m1 by m2 అంటే ఏంటి? μ1 by μ2 into m1 by capital M1 by small m2. Capital M1 is 122.2 divided by 32. 3/2 is nearly 0.947 density ratio. Okay. సో ఇప్పుడు మనం కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కొన్నాం. అసలు కైనెటిక్ థియరీ అంటే ఏంటి? గ్యాసెస్, బిహేవియర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ చూసాం ఇప్పుడు దాకా. సో కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కొద్దాం. సో కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లో kinetic theory of ideal gas. Kinetic theory of gases is based on molecular picture of matter. A given amount of gas is a collection of large number of molecules, typically order of Avogadro number, that is, are incessant random motion. At ordinary pressure and temperature, the average distance between the two molecules is a factor of 10 more than the typical size of molecule. Thus, the interaction between the molecules is negligible, and we can assume that they are move freely in a straight line according to the Newton first law. However, occasionally they come close to each other, experience intermolecular forces and their velocity change. These interactions are called collisions. These molecules collide insistently against each other with the walls and change their velocities. Any postulates matter.
These interactions are called collisions. The molecules collide insistently against each other and with the walls and change their velocity. The collisions are important. Collisions are considered to be elastic. We can derive the expression for the pressure of a gas based on kinetic theory. We begin with the idea that molecules of gas are in insistent random motion, colliding against one another and with walls of the container. All collisions between molecules among themselves and between molecules and the walls are elastic. This implies total kinetic energy is conserved. Total momentum is conserved as usual. So total momentum. So collision అనేవి ఎలాస్టిక్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియల్ గ్యాస్ కనుక్కోవడానికి కన్సిడర్ ఇస్ ఎన్క్లోజ్డ్ క్యూబ్ ఆఫ్ సైడ్ 1. సో కనపడుతుంది కదా. సో ఇది చూడండి క్యూబ్. Consider a gas enclosed in a cube side 1. Take the axis parallel to the sides of the cube. So sides of the cube కి axis parallel గా తీసుకున్నాం. ఒకటేమో x, ఒకటి z, ఇంకోటి y. So a molecule have 3 velocity components. Vx. సో ఇటు మూవ్ అవుతుంది. ఇది సపోజ్ ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇలా వెలాసిటీ ఉంది, తర్వాత ఇలా వచ్చింది బాడీ. సో ఇనిషియల్ గా విఎక్స్ వివై విజెడ్ ఉంది, తర్వాత ఎక్స్ కొలిజన్ అయిన తర్వాత దానికి మళ్ళీ ఈ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మైనస్ విఎక్స్ వివై విజెడ్ ఉంది వెలాసిటీ. సో ఇనిషియల్ గా ఇలా హిట్ అయ్యి ఈ ప్లేన్ ని ఇక్కడ ఈ ప్లేన్ హిట్ అయ్యి రెడ్ కలర్ చేసిన ప్లేన్ హిట్ అయ్యి ఇలా బ్యాక్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ద ప్లేన్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్వర్డ్. So initial molecule with initial velocity ux, uy, vx, vy, vz hits the planar yz. ఈ ప్లేన్ yz ప్లేన్ ని హిట్ చేస్తుంది, చేసి బ్యాక్ వస్తుంది. సో ఏరియా ఆఫ్ ద ఈ లెంత్ అంతా L square ఏరియా. ఓకే, సిన్స్ ద collision is elastic, molecules rebound with the same velocity. Its yz components doesn't change. The velocity do not change in the collision, but x component reverses. ఎక్స్ కాంపోనెంట్ రివర్స్ అవుతుంది అనమాట, ఎందుకంటే బ్యాక్ అది ఆ డైరెక్షన్ లోనే బ్యాక్ వస్తుంది. వైజెడ్ కాంపోనెంట్ చేంజ్ అవ్వలేదు. ఓకే, ద వెలాసిటీ ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ ఈస్ మైనస్ విఎక్స్ వివై విజెడ్. ఈ విఎక్స్ వివై సేమ్ డైరెక్షన్ లోనే చేంజ్ అవ్వలేదు. వెలాసిటీ విఎక్స్ అనేది మైనస్ విఎక్స్ అయింది. సో ద చేంజ్ ఇన్ మూమెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఎంత? ఇనిషియల్ మూమెంటం ఎంత? ఎంవిఎక్స్. ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఎంవిఎక్స్. ఫైనల్ మొమెంటం, ఇనిషియల్ మొమెంటం. సో ఇనిషియల్ మొమెంటం మైనస్ ఫైనల్ మొమెంటం ఎంత? మైనస్ విఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఎంవిఎక్స్. సో మైనస్ 2 ఎంవిఎక్స్. బై ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం, ద మొమెంటం ఇంపార్టెడ్ టు ద వాల్ ఇన్ ద కొలిజన్ ఈస్. సో దీనికి ఎంత మొమెంటం వస్తే అంత మొమెంటం మళ్ళీ వాళ్ళకి వచ్చి ఉంటది కదా. దీనికి మైనస్ 2 ఎంవిఎక్స్ వస్తే బాడీకి సేమ్ మొమెంటం కన్సర్వ్ అవ్వాలి కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా 2 ఎంవిఎక్స్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో క్యాలిక్యులేట్ ద ఫోర్స్ అండ్ ప్రెషర్ ఆన్ ద వాల్. వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మొమెంటం ఇంపార్టెడ్ టు ద వాల్ పర్ యూనిట్ టైం. సో ఇన్ ఏ స్మాల్ టైమ్ ఇంటర్వల్ డెల్టా టీ, ద మాలిక్యూల్ విత్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వెలాసిటీ విఎక్స్ విల్ హిట్ అండ్ వాల్ విత్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ విఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా టీ. ఆ డెల్టా టీ టైమ్ విఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా టీ డిస్టెన్స్ లో ఫ్రమ్ ద వాల్ ఆల్ మాలిక్యూల్స్ విత్ ఇన్ ద విఎక్స్ ఏవిఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా టీ. So all molecules within the volume AVX into delta T only can hit the wall in a time delta T. On average, half of them moving towards the wall, half of them are moving ever. అనమాట. సగమేమో అటు వెళ్తున్నాయి, సగమేమో ఇలా వస్తున్నాయి. సో thus the number of molecules with velocity Vx, Vz, Vy hitting the wall in a time delta T ఎంత? half ఈ number of molecules in a delta T time లో అన్నది నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సో మొత్తం హాఫ్ తీసేస్తే మొత్తం సగం మాలిక్యూల్స్ ఏమో ఏవిఎక్స్ డెల్టా టీ ఇంటూ ఎన్ టైంలో అంత వాల్యూమ్ లో హిట్ అవుతాయి. కానీ ఆన్ యావరేజ్ హాఫ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద వాల్, హాఫ్ ఆర్ కమింగ్ అవే. సో అందులో హాఫ్ ఏ తీసుకోవాలి. సో టోటల్ మొమెంటం ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై దీస్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఏ డెల్టా టీ టైమ్ ఈస్ 2 mvx into half of n avx delta t. So
Q by delta T. The force on a wall, rate of momentum transfer is delta Q. The force on a wall is rate of momentum transfer. So Q by delta T చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఫోర్స్ వస్తుంది. సో ప్రెజర్ రావాలంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా కూడా వేయాలి. సో క్యూ బై ఏ డెల్టా టీ వేస్తే మనకి ఎన్ విఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది, అంతే కదా. విఎక్స్ అనేది ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ. సో యాక్చువల్లీ ఆల్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఏ గ్యాస్ డస్ నాట్ obey the same velocity. There is a distribution in velocities. Above equation is therefore stands for pressure due to group of molecules with a speed vx in x direction. N stands for the number of density of that group molecules. The total pressure obtained by the summing over the contribution of due to all groups is pressure equal to N into mass into Vx square. Average Vx square, average ante where Vx square average is the average of Vx square. Now the gas is isotropic, the no preferred direction of velocity of molecules in the vessel, therefore symmetry. సో అన్ని డైరెక్షన్ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ఈ సర్ఫేస్ చూసుకున్నాం, సో ఆ సర్ఫేస్ లో కూడా సేమ్ లాగా ఉంటది. సో విజెడ్ స్క్వేర్ విఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఆన్ యావరేజ్ మనం దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 1/3 ఇంటూ విఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ యావరేజ్ వివై స్క్వేర్ హోల్ యావరేజ్ విజెడ్ స్క్వేర్ హోల్ యావరేజ్. దీన్ని 1/3 ఇంటూ వి స్క్వేర్ యావరేజ్. సో ప్రెజర్ అనేది 1/3 ఇంటూ ఎన్ఎం వి స్క్వేర్ యావరేజ్. Some remarks on this derivation is first, throughout the choose the container in a cube. The shape of vessel really immaterial. For vessel of an arbitrary shape, we can always choose the small infinitesimal small planar area and carry out the steps above. Notice but both A and delta T do not appear in the final result. A Pascal law chapter and pressure in one portion in the gas in equilibrium is same in anywhere else. The second, we have ignored any collisions in the derivation. We have ignored any collisions in derivation. Throughout the assumption, it is difficult to justify rigorously. We can qualitatively see that it will not lead to erroneous results. The number of molecules hitting the wall in time delta T is found. So number of moles hitting in a delta T time is matter half into N into A Vx delta T. Now the collisions are random and gas in a steady state. Thus, if a molecule of velocity Vx, Vz, Vy acquires a different velocity due to the collision of same molecule, there will always be some other molecule at different initial velocity after collision acquires the velocity. If they aren't so, the distribution of velocity does not remain steady. In any case, we find Vx square. So on all molecular collisions, if they are not too frequent and the time spent in a collision is negligible compared to the time between the collisions. So ఏమన్నాడంటే time spent during the collision between the collisions is negligible compared to time. So time spent in the collision is negligible compared to time between the collisions. Will not affect the calculation above. So next, సో దీని నుంచి మనం ప్రెజర్ ఇంటర్ప్రెట్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కైనమెటిక్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో మనకు వచ్చింది కదా ప్రెజర్ పివి ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ మనం 1/3 ఎన్ ఎంవి స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. పి సేమ్ ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి పి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పివిలో మనం పివి ఈక్వల్ ఇలా రాసుకోవచ్చు 12.15. సో ఇప్పుడు మనం 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే బోత్ సైడ్స్ పివి ఈక్వల్ టు 2/3 ఎన్. సో ఎన్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎన్వి హాఫ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో మనం ఈ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ హాఫ్ ఈచ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఎం బి స్క్వేర్ అని రాసుకుంటే అది ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ ఈ అంటే internal energy of the ideal gas. The quantity in the bracket is the average translational kinetic energy of molecules. So P equal to PV equal to 2/3 E and రాయొచ్చు. So we are now ready to kinetic interpretation of the temperature, combining the 12.717 PV
ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV ఈక్వల్ టు NRT కి దీనికి కంపేర్ చేస్తే ఈ అనేది ఎంత వస్తుంది అంటే 3/2 kBNT. సో E/N చేస్తే మీకు హాఫ్ MV² వస్తుంది. సో హాఫ్ MV² అంటే 3/2 kBNT. సో టెంపరేచర్ అనేది ఇండైరెక్ట్ గా యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. సో దాని వల్ల మన టెంపరేచర్ మనం ఏదైతే మైక్రోస్కోపిక్ క్వాంటిటీ మెజర్ చేస్తాం అది ఏంటంటే యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ it is independent of pressure and volume and the nature of ideal gas. This is fundamental result relating the temperature, a macroscopic measurable parameter of a gas, a thermodynamic variable, and it is called to a molecular quantity. So molecular quantity kinetic energy ki velocity of a molecule తో యావరేజ్ kinetic energy కనుక్కొని దానికి టెంపరేచర్ కి రిలేషన్ అన్నమాట. So namely average kinetic energy of the molecule, the two domains are connected by the Boltzmann constants. We note passing the equation for 0.8 tell us the internal energy of ideal gas depends upon only the temperature, not the pressure and volume. దీన్ని బట్టి కూడా internal energy of ideal gas అనేది only temperature dependent, not pressure and ideal gas కి. Okay, pressure and volume. With the interpretation of temperature and kinetic theory of ideal gas completely consistent with ideal gas and various gas laws. So ఇది చాలా అన్నిటికి కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటుంది అన్ని ఐడియల్ గ్యాస్ లకి. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ ఈక్విలిబ్రియం యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీలో సేమ్ ఈక్వల్ చేసి రాయడమే. సపోజ్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయనుకో, సేమ్ ప్రెషర్ అనేది 1/3 N1 M1 V1². ఫస్ట్ టైప్ ఇది N2 M2 V2². సేమ్ టోటల్ లాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో you can get an idea typical speed of gas molecules in a gas at temperature T equal to 300 Kelvin, the mean square speed of a molecule. So mass of a nitrogen చేద్దాం. సో నైట్రోజన్ ఎంత ఇది మాస్. సో V² ఈక్వల్ టు V² యావరేజ్ ఈక్వల్ టు 3 kBT/m. సో m ఫైండ్ అవుట్ చేసి T సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు 516² వస్తుంది. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దీని స్క్వేర్ రూట్ V² యావరేజ్ దీని స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కుంటే దాన్ని రూట్ మీన్ స్క్వేర్ RMS అంటాం, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎలాసిటీ అంటాం. సో దాని స్క్వేర్ రూట్ 516 m/s. సో నైట్రోజన్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ అట్ టెంపరేచర్ 300 degrees Kelvin అంటే నియర్లీ 27 degrees in రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర 516 m/s ఉంది దాని వెలాసిటీ. The speed is order of speed of sound in the air. It follows the equation 12.9 at the same temperature. Lighter molecules have greater RMS and nitrogen అనేది is not a very light molecule. Next question. So a flask contains argon and chlorine in the ratio of 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degrees. Obtain the ratio average kinetic energy per molecule, root mean square speed, mass of the molecules of the two gases. Atomic mass of the argon is 39.9. Molecular mass of chlorine is 70.9. This is the important point to remember. The average kinetic energy per unit molecule ideal gas, be it monoatomic or diatomic or chlorine or polymer, is always equal to the 3/2 kBT matter. It only depends upon the temperature. So half m VRMS² is equal to 3/2 kBT. So VRMS square of argon divided by VRMS of chlorine, VRMS square of the chlorine is equal to mass of chlorine divided by mass of argon. It's nothing but mass of the chlorine divided by mass of argon, molecular weight of chlorine, molecular weight of argon. So మనకి 1.77 ratio వస్తుంది. Taking the square root on both sides అది 1.33 అవుతుంది. You should note that the composition of mixture by mass is quite irrelevant to the above the calculation. Another proportion by mass of argon and chlorine would give the same answers provided the temperature remains unaltered. So it is only depend upon the temperature. Uranium has two isotopes of masses 235 and 238 units. If both are present in uranium hexafluoride gas, would have large average speed. If the atomic mass of a fluorine is 19 units, estimate the percentage difference in the speeds at any temperature. So మనం
ఇక్కడతో ఈ క్లాస్ ఎండ్ చేసి నెక్స్ట్ నుంచి ఇంకా నెక్స్ట్ సెషన్ లో మిగతా కంప్లీట్ చేసి ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎక్సైజ్ 12th చాప్టర్ exercise problems. There are 10 exercise problems. We will continue in next class. Okay, thank you.